Et il me semble que la question est beaucoup plus compliquée parce que précisément, alors on a les enjeux classiques, environnement, climat, biodiversité, ressources, pollution avec les aspects sanitaires, mais on a en même temps énormément d'autres enjeux. On a en même temps et de manière intriquée, entrelacée, des enjeux sociaux, des enjeux géopolitiques, euh, on a des enjeux de sens, on a des enjeux de représentation politique, on a une représentation politique relativement défaillante, on a bien des méthodes pour améliorer la gouvernance, mais plutôt à des petites échelles. Pas facile d'articuler ça à l'échelle où se situe la représentation politique. Donc en fait, l'enjeu c'est qu'on a un référentiel qui n'a plus de sens, celui qui nous a amené à maximiser notre richesse et à la redistribuer selon des critères opposés. Bah, maximiser la richesse, ça n'a plus de sens. Donc on est un peu comme entre deux eaux. On ne sait pas encore exactement, même si on a des éléments, ce qu'on va devoir faire. En plus, une petite partie de la société le comprend mieux, mais le gros a du mal, reste sur le référentiel ancien. Et en plus, on est dans une société pour le moment où on a une explosion du paysage de l'information avec une accumulation de micro-niches, d'absurdités. Donc pas ça. Mais dans mes propres recherches, je ne suis pas climatologue, premièrement. Ce qui m'intéressait dans le climat, c'était ce qu'il remettait en cause dans la société, dans son fonctionnement, dans ses idéaux, etc. Et là, mon jeu médiatique consistait à essayer de sensibiliser les gens à l'importance de ce sujet. Et en fait, c'était pas évident, ça l'est d'ailleurs toujours pas totalement, mais alors ça l'était encore moins avant 2018. Et donc c'est assez drôle parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de sensibiliser. C'est une espèce de job gratuit par-dessus le reste et assez cocasse. Voilà. Je pense que c'est très important, ces groupes. On voit au bout d'un moment les gens se sensibiliser, comprendre un sujet, en comprendre les enjeux, ce que le jeu médiatique ne leur permet en aucun cas. Et puis en plus, il peut y avoir une dynamique de groupe, ils peuvent s'épauler les uns les autres, et ils deviennent un petit peu, pour reprendre une expression évangélique, un peu comme le sel de la terre. C'est-à-dire que eux, dans leur domaine, ils vont amener des éclairages, un dynamisme, une volonté, des contenus de savoir que les autres n'ont pas vraiment. Et c'est comme ça qu'on change une société. Donc ce genre de formation, je pense que c'est très important. C'est très bien de le faire et bravo. The key issue right now is to work towards maintaining and improving the habitability of this planet. It's a task which is global, but it's not a task that can be managed by a global organization or contract. It's a ubiquitous task that's addressing all nations, but also all sectors of industry, from finance to construction, from law to architecture. And here I come to what we do, or what I like to do, is to transform the practice of the built environment, architecture, urban planning, physical infrastructure, um, to one that is centrally focused on reconstructing, rebuilding, rehabilitating the ability of the biosphere to sustain this life on Earth. In other words, to transform what we do into carbon positive, climate positive, carbon negative practices, but also with everything we do to create biodiversity refuges, to create the ability of our settlements to recycle and reuse water, and above all to generate really everywhere in every building in every neighborhood our own renewable energy resources. So this is a kind of a practical look at what is really a global task. It's important to make it practical, to make it
doable and also to make it quantifiable in progress. Well, the workshop is two things. One is it's a transitional signal. It tells our profession and its constituency that there is a transition in place, but also a transitional vector to be pursued. But one that only on the surface is a transition. Deeply, it's a transformation of everything we do in a very profound manner. And the workshop is a model for that. It reflects this kind of multidimensionality, connectedness of different traditional sectors. Bit more.